My name is Iraj Anwar. I teach Persian language at Brown. And today we succeeded to find some translations of this fantastic poet in Persian on Persian Google. The translator's name is Ahmad Puri. And apparently, as I found out on Google, he has translated a whole book of Yiannis. So the titles, well, I hope I try to sort of translate them from Persian, from Greece to Persian, from Persian to English. Must be interesting. The first one is called Taslim, which means surrender. زن پنجره را گشود باد با هجومی موهایش را چون دو پرنده بر شانه‌اش نشاند پنجره را بست دو پرنده بر روی میز بودند خیره در او سرش را پایین آورد در میانشان جا داد و آرام گریست The woman opened the window. Her hair sat on her shoulders like two birds by the attack of the wind. She closed the window. The two birds were on the table, gazing at her. She hung her head, placed it between the two birds, and calmly cried. Azimat. I think this is something like migration or trip, I don't know. مرد در انتهای خیابان گم شد. ماه بالا بود. پرنده ای لای درختان سیحه کشید. داستانی معمولی و ساده. کسی توجهی نکرد. میان دو تیر چراغ برق در خیابان لکه بزرگی از خون. The man disappeared at the end of the street. The moon was high. A bird screamed from among the trees. A simple and ordinary story. No one paid attention. Between the two poles in the street, a large spot of blood. Good evening. I'm Carlota Bennett Cross, and I'm teaching Catalan here at Brown. And I'm going to read today Under Oblivion, Debajo del Olvido. Lo único concreto que quedó de él fue su chaqueta. La colgaron allí, en el gran armario. Fue olvidada, apretada en el fondo por nuestras ropas de verano, de invierno, cada año nuevas para nuestras necesidades. Hasta que un día nos llamó la atención, puede que por su extraño color, puede por el corte de la pasada moda. Encima de sus botones quedaban 3 paisajes circulares de forma parecida. El muro de la ejecución con 4 agujeros y en torno nuestro remordimiento. Thank you. Hello, my name is Evan, and today I will be reading the Italian translation of the poem Peripu, approximately. Pressa poco, prende in mano oggetti scompagnati, una pietra, una tegola rotta, 2 fiammiferi bruciati, il chiodo arrugginito del muro di fronte. La foglia entrata dalla finestra, le gocce che cadono dai vasi annaffiati, quel filo di paglia che ieri il vento portò sui tuoi capelli. Lì prende e là, nel suo cortile, costruisce pressappoco un albero. In questo pressappoco
sta la poesia. La vedi? Good evening. My name is Yiannis Ritsos. I'm a grad student at Molecular Biology Department. And I will be reading the Turkish translation of the poem called Last Will and Testament. And the translation was done by Özdemir İnce and Iona Kuchuradi. Şiire, aşka, ölüme inanıyorum dedi. İşte bu yüzden inanıyorum ölümsüzlüğe. Bir dize yazıyorum, dünyayı yazıyorum. Ben varım, dünya var. Bir ırmak akıyor ucundan serçe parmağımın. Gök 7 kez mavi. Bu aralık ilk doğrudur yine. Son dileğim benim. Good evening. My name is Boris Shoshotayashvili, and I study classics and biology here at Brown. I'm a senior, and I'll be reading Penelope's Despair, I Apognosi tis Penelopis, translated into Russian by the Russian poet Юный Морец. Отчаяние Пенелопы. И дело не в том, что она не узнала пришельца при свете, который угрюмо очаг источал. И дело не в рубище нищего странника, не в маскараде, нет. Явные признаки, шрам у него на колене, и сила живая при нем, и лукавство в глазах. В испуге, спиной прислонившись к стене, искала она оправдания и медлила, чтоб не ответить, и время тянуло, и все для того, чтобы не выдать себя. Значит, ради него потрачено 20 лет ожиданий, надежд, сокровенных желаний, ради этого жалкого, седобородого, в брызгах кровавых. Сохраняя молчание, она опустилась на стул, и неспешно она оглядела убитых своих женихов, словно там, на полу, увидала холодную груду своих убитых желаний. И сказала ему: «Входи». Собственный голос ей показался чужим и далеким, а прялка в углу на голый квадрат потолка надавила решетчатой тенью. И все эти птицы, которых она выткала на зеленой листве блестящим вишневым шелком, внезапно в ту ночь, когда стряслось возвращение, стали пепельными и черными, летая низко по гладкому небу ее исчезающего терпения. Thank you. It's me again. Myth is predominant in Ritsos' poetry, and it is often used to engage in a dialogue with history and politics and reflect personal memory. And it's very much employed in the way that T.S. Eliot described it, as a way of controlling, ordering, giving a shape and a significance to the immense panorama and futility and anarchy which is contemporary history. The poem is called Philomel. It's the well-known myth of the young Athenian princess who was raped by her brother-in-law, who proceeded to cut her tongue out in order to stop her from telling. And she weaved this beautiful robe and told her story through the embroidery. To cut a long story short, she turned into a nightingale. And so did he, incidentally, a bird, not a nightingale. The poem was written in 1968, so we are in the middle of the dictatorship. Thus, even with her tongue cut out, Philomel narrated her torments by weaving them one by one on her tunic with patience and faith, in modest colors, violet, gray, white, and black. As always happens with work of art, there is black in abundance. All the rest, Procne and Tyreus with his axe and their pursuit in Daulis, even the cutting out of the tongue, we regard as insignificant. We forget that tunic of hers is enough, secret, precise, and her metamorphosis at the critical moment into a nightingale. Yet, we say, without all the rest,